Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Dittner und das ist 15 Minuten Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem Nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15-Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, daigenisht, you can view them all online at nytf.org. Today we're going to talk about the seasons of the year, in Yiddish, die Zeit von Jahr. But you will also hear der Saison, plural, die Saisonen. We're going to follow the common calendar, which begins with der Winter, followed by der Frühling, der Sommer, und der Herbst. You'll notice that all of these are masculine nouns, which is important to remember for the purposes of your adjective endings. Murray, welche Zeit von Jahr ist das? You're not trying to pull a fast one on me? Like this is a picture from December 20th or March 22nd? No tricks. Das ist Winter. Sehr gut. Scott, using the words that you already know, sei so gut und beschreib Winter. Winter is kalt. Die Nacht seien lang und die Tag seien kurz. Sehr gut. Now let's talk about the months. In Yiddish we have two words. Der Chodesh, plural, die Chadoshim, which comes to us from Hebrew, and der Monat, plural, die Monaten, which comes from German. Remember, these days, when given a choice, we usually tend to go with the word of Hebrew origin. Der Chodesh, die Chadoshim, refers both to the months of the Hebrew calendar as well as the months of the common calendar. Die Chadoshim von Winter seien Teil von Dezember, Januar, Februar und Teil von März oder März. Beide seien richtig. Both are correct. Professor, welcher Yontovim kommen in Winter? Chaneke, Tu B'Shvat und Purim. Ausgezeichnet. Now let's talk about der Wetter, the weather. We already know that Winter is kalt. If you want to say that you are feeling cold, you would say, mir is kalt. It is cold to me. If you were to say, ich bin kalt, then what you're saying is that you are a cold person, not a description that most people would self-apply. Das Eis is ice, and it's used only in the singular. Der Frost is frost, and der Schnee is snow. In Yiddish, there is no verb to snow. Instead, we say that the snow falls. And this brings us to verb time. Today's verb is fallen, to fall. This is a regular verb. Let's take a look. Ich fall. Du fallst. Sie, es fallt. Mir fallen. Ihr fallt. Sie fallen. Alle zusammen. Ich fall. Du fallst. Sie, es fallt. Mir fallen. Ihr fallt. Sie fallen. Sehr, sehr gut. To say it is snowing, es fällt a Schnee.
Wie sagt man a blizzard? A blizzard is die Zaveruche. Hinde, welche Zeit von Jahr ist das? Das ist Frühling. Gerecht. Professor, seid ihr so gut und beschreibt Frühling. Frühling ist schön. Mit der Sach kollieren und nicht kalt. Sehr gut. Ot seien die Chadoshim von Frühling. Teil von März oder März, April, Mai und Teil von Juni. Murray, welche Yom Tovim kommen in Frühling? Pesach, Lag Baomer. Gut, aber auf Yiddish man sagt Lag Boimer. Pesach, Lag Boimer und Shavuos. Sehr gut. Lass mir reden wegen dem Wetter in Frühling. Der Regen is rain. Now there is a verb to rain, but since I, you, he, she, we, and they do not rain, we can simply leave it as es regent. You'll also hear es geht a regen. Frühling is warm, warm, und man sieht a sach Blumen, singular, die Blum. Wayne, welche Zeit von Jahr ist das? Das ist Sube. Sehr gut. Sophia, sei so gut und beschreib Sommer. Sommer ist heiß. Die Tage seien lang und die Nacht seien kurz. Sehr gut. Now, just like with kalt, if you are feeling hot, you would say, mir is heiß. It is hot to me. Because if you say, ich bin heiß, what you are saying is, I am hot and bothered, which may not be what you mean. A schönem Dank for the word of warning, darling. I'll be very careful to whom I say that. I'm sure you will. Die Chadoshim von Sommer seien Teil von Juni, Juli, August und Teil von September. Scott, welche Yom Tovim kommen in Sommer? Tisha B'Av und wie sagt man sometimes? Man sagt amol. A Dank. Tisha B'Av und amol Rosh Hashanah, amol Yom Kippur und amol Sukkot. Lass mir reden wegen dem Wetter in Sommer. We already know heiß. Amol in Sommer sieht man a Sturm mit Donner und Blitz. Sophia, welche Zeit von Jahr ist das? Das ist Herbst. Gut. Hinde, sei so gut und beschreib Herbst. Herbst ist nicht heiß und nicht kalt. Herbst ist schön und es seien a Sach kollieren. Ausgezeichnet. Die Chadoshim von Herbst seien Teil von September, Oktober, November und Teil von Dezember. Murray, welche Yom Tovim kommen in Herbst? Amol Rosh Hashanah, amol Yom Kippur, amol Sukkot, Simchas Torah und amol Chanukah. Sehr fein. Lass mir reden wegen dem Wetter in Herbst. In draußen ist kiel, cool. Und die Blätter, singular, der Blatt, or diminutive, das Blättel, die Blätter mit der Sach kollieren, fallen von die Bämer, singular, der Bäum. We can also describe the weather by turning the name of the season into an adjective. We do this in English as well, summery, wintry, und so weiter. To construct this, we take the root noun and we add the suffix dik, D-I-K, or daled yud kuf, and we get winterdik, frühlingdik, sommerdik, und herbstdik.
And this works for other nouns as well. If we're having a very happy and wonderful day surrounded by friends and family, we might describe it as yontifdik. It's like a holiday. This works for other nouns related to weather. Der Wolken is a cloud. Die Wolkens in the plural. Cloudy is wolkendik. Fog is der Neppel. Foggy is neppeldik. Der Sonn is the sun. Plural, die Sonnen. Now, why am I giving you the plural for sun? I know that we've only got one of them, but it does come up sometimes in song lyrics and poetry. Du scheinst wie 1000 Sonnen. You shine like 1,000 suns. Sonnig is how we say sunny. Der Sonnenaufgang is sunrise. Der Sonnenvergang is sunset. Die Levone is the moon. Die Levones in the plural. Der Stern is a star. Hey, Mo'el, doesn't that mean forehead? Yes, and it's also a verb which means to disturb. Steich? Steich. And the plural is die Stern. Der Himmel is the sky. Die Himmeln in the plural. Doesn't Himmel mean heaven? Yes, this is one way to say heaven in the religious sense, but it's also the literal sky. Now there's one last thing I want to go over today, and that is the comparative. The construction for the comparative is very simple and works exactly the same way that it does in English. We take the adverb or adjective, such as warm, and we add an er or ein resh suffix. Warmer. Heiß. Heißer. And sometimes there's a vowel shift. Kalt. Kälter. Schön. Schöner. Groß. Größer. Klein. Kleiner. Now, the adjective ending rules do apply to the comparative. Der Binyan is klein, aber der Binyan is kleiner. Das is der kleinerer Binyan. Ich gehe in dem kleineren Binyan. We'll take on superlatives, the biggest, the smallest, the hottest, the coldest, und so weiter, in a future episode. Wayne, welcher Chodesh is kälter, November oder Februar? Februar is kälter. Good. Scott, welcher Chodesh is warmer, April oder September? September is warmer. Good. Sophia, welche Zeit von Jahr ist schöner, Frühling oder Herbst? I seem to remember that you said the word earlier, but I can't quite seem to recall what it is. Wie sagt man both? Beide. Dank. Beide seien schön, darling. Emes. True. Murray, was ist größer, a Bäum oder a Blum? A Bäum is größer. Good. Professor, was ist lichtiger, der Sonn oder die Levone? Der Sonn ist lichtiger. Gerecht. Und Hinde. Was ist bläuer, der Himmel oder der Yam? Wie sagt man because of? I think I know where you're going with this. We say zu lieb, and it is a preposition. Der Yam is bläu zu lieb dem Himmel. Wenn der Tag is sonnig, is der Himmel bläu und der Yam bläu. Aber wenn der Tag is wolkendick, is der Himmel grau und der Yam grau. Hinde, you never cease to amaze me. Well, I guess that's a pretty good place to end for today. Please join us next week when we discuss our feelings. Derweil, seid gesund alle.